жаль, зараз різні публічні заходи, виступи, концерти є заборонені. Але пам'ятаємо, що це тільки тимчасово. Незважаючи на тяжкі обставини, спричинені цим вірусом, пам'ятайте, що ми з вами і тяжко працюємо, щоб донести вам інформацію та новини про нашу громаду. Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Я ваша ведуча Марта Чурлович, і мені буде дуже приємно провести з вами наступну годину. Сьогодні присвячуємо програму важливій даті 20 червня 1920 року. Ця дата відзначає закінчення програми інтернування українців в Канаді під час Першої світової війни. Починаємо передачу панахидою під меморіальним пам'ятником інтернування українців на площі парламенту провінції Манітоби у Вінніпезі. Панахиду, яку разом відправили митрополит Юрій Української православної церкви та митрополит Лаврентій Української католицької церкви. Раді передати офіційне звернення до нашої громади з приводу цієї важливої дати президента Конгресу українців Канади Лесі Хічі. Професор історії Любомир Луцюк більшість свого життя присвятив науковому дослідженню інтернування українців в Канаді під час Першої світової війни і сьогодні пояснює важливість правильного вивчення цих часів канадської історії. Маємо надзвичайні спогади тих часів, записані панією Дона Корчинській з Калгарі, її батьки – інтерновані українці. На кінець поминальної передачі фільмовий режисер Райан Бойко підготовив фотомонтаж в пам'ять несильно інтернованих українців в Канаді. Розпочинаємо передачу словом Бориса Сидорука, головою комітету відзначення програми інтернування українців в Канаді при Конгресі українців Канади, який склав квіти під пам'ятник інтернованих в Castle Mountain в національному парку в Banff National Park. Конгрес українців Канади 20 червня відзначує століття закінчення програми насильного інтернування українців в Канаді під час Першої світової війни. Hello, добрий день. My name is Borys Sydoruk. I am chair of the Ukrainian Canadian Congress National Internment Centenary Committee and the chair of the Ukrainian Canadian Civil Liberties Foundation. Today we have gathered together to mark the 100th anniversary of the end of a dark chapter in Canadian history. I am standing in front of the Castle Mountain Internment Camp statue and plaque in Banff National Park. June 20th, 2020 marks the 100th anniversary of the end of Canada's first national internment operations. Men, women, and children fell victim to pre-war racism, made all worse by wartime xenophobia. They were transported to 24 camps across the country and there forced to do heavy labor for the profit of their jailers. Having been lured to the Dominion of Canada with promises of freedom and free land, they found themselves instead exploited for their labor, interned without just cause, subjected to state-sanctioned censures that would have a lasting effect, and indeed a crippling impact on the organized Ukrainian community in Canada for many decades thereafter. We are honored that the metropolitans of the Ukrainian Catholic and Ukrainian Orthodox churches in Canada will co-celebrate a requiem to hallow the victims of Canada's first national internment operations. We will also hear from Alexander Hichi, National President of the Ukrainian Canadian Congress. Professor Lubomir Lucyuk of the Royal Military College and Director of Research for the Ukrainian Canadian Civil Liberties Association will speak about the history of the internment operations. And we will have the opportunity to speak with Donna Korczynski, a descendant of an internee, about the trauma suffered by families of those that were interned. Today, we remember the victims of this injustice and commit ourselves to ending oppression around the world. As we pay tribute to the victims of Canada's First World War internment operations, we reaffirm our commitment to the principles and freedom and dignity of all human beings, principles upon which our great country was built. By acknowledging that as Canadians we sometimes fail to adhere to our highest principles, we remind ourselves that we have a shared responsibility to ensure justice for all citizens of Canada and the world.
May the bitter lessons of the past guide us to a better and brighter future. Once again, thank you for joining us today. May the memory of the victims be eternal. Вічная їм пам'ять. Проєкт відзначення 20 червня спонсорований Канадським фондом визнання інтернування під час Першої світової війни.